kuja kwenu kwa wakati huu katika historia ya dunia. I want to begin on purpose, deliberately, Ninataka kuanza kimakusudi by sharing the vision of the rapture of the church. kwa kushiriki maono ya unyakuzi wa kanisa. And I will share this first one where God lowered the glorious stairs from heaven, the glorious stairs of heaven. Nami nitashiriki hii ya kwanza ambayo Mungu Baba alizishusha ngazi za utukufu kutoka mbinguni, ngazi za utukufu The za glorious mbinguni, ladder of God. ngazi ya utukufu ya Mungu. And so it was on January 15th, Kwa hivyo ilikuwa tarehe 15 Januari the year 2017, mwaka 2017, when God the Father, wakati Mungu Baba, Jehovah Elohim, Yehova Elohim, my friend, rafiki yangu, Jehovah Yahweh, Yehova Yahweh, when he decided to come and speak with me about the glorious coming of the Messiah. alipoamua kuja kuzungumza pamoja nami kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masia. And in that conversation, Na katika mazungumzo it was very hayo astounding ilikuwa kushangaza kabisa and very shocking, like each one of the conversations, very unique and very, very astounding. na ya kushtua kabisa, kama vile mojawapo ya mazungumzo haya ya kushtua kabisa na ya Kama kipekee, kila moja tafadhali. Yes. kama kila moja ya mazungumzo haya ambayo ni ya kushtua kabisa na ya kipekee. And so, Hivyo basi what happened is that the Lord lifted me up above the earth, above the soil. kile ambacho kilitendeka ni ya kwamba Bwana alininua juu ya udongo, And when he lifted me up above the earth, na wakati aliponinua juu ya dunia, then the voice told me to look left and down. halafu sauti ikaniambia niangalie kushoto na chini. So when I obeyed and looked left and down, Kwa hivyo nilipotii nikaangalia kushoto na chini, then I saw the church of Christ. hivyo nikaliona kanisa la Kristo. It was very shocking to see this. It was my first time to see this form. Ilikuwa kushangaza kabisa kuona hii. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona aina hii. It was very shocking to see the church of Christ for the first time I saw when she had just lifted off the soil, off the ground. She had just left the ground. Ilikuwa kushangaza kabisa. She was just leaving the soil, leaving the ground. Ilikuwa kushangaza kabisa kuona kanisa ilikuwa naondoka tu katika mchanga kwenye ardhi. It was the exact moment, ni wakati ule kabisa ambapo, it is the exact moment at which the church was just lifting off and leaving the soil. Ulikuwa ule wakati hasa kabisa ambapo kanisa lilikuwa linaondoka tu kwenye udongo. And then they were lifted up. Halafu wakainuliwa juu. And the glory of the Lord was the one pulling them. Na utukufu wa Mungu ndio ambao ulikuwa unawavuta. You can imagine how slow the Lord made it for me to be able to see it, because that event happens in a flash, in the twinkling of an eye. Unaweza kuwazia jinsi ambavyo Bwana aliipeleka polepole kabisa tukio hilo ili kwamba nipate kuona, kwa sababu hilo tukio hutendeka kwa ghafla, kufumba na kufumbua kwa jicho. And so they went left like that, Hivyo walienda kushoto namna hiyo, gaining height. wakiendelea kupanda juu. I could see the glory of the Lord, the strings of glory. You could see like lightning, as they were going up. Niliweza kuona utukufu, ule utukufu The wa strings Mungu, of glory like lightning that was pulling them up. ile nyuzi za utukufu kama umeme wa radi ukiwavuta juu. Very, very fine, and they were moving. Iliyonyororo kabisa na walikuwa wanasonga kabisa. And then right in front there, they turned right. Halafu hapo mbele wakageuka kulia. And when they turned right, still gaining height, but turned right. Na walipogeuka kulia wakiwa wanaendelea kupanda juu, lakini wakageuka kulia. Then they, by turning right, they literally passed right in my eyes, right in front of me. Kwa kugeuka kulia walipita mbele yangu namna hii, mbele ya macho yangu namna hii. And there is something the Lord wanted to show me, Na kuna kitu ambacho Bwana alitaka to kunionyesha, be able to bring to you the blessed church of Christ of this hour. ili kwamba nipate kuwaletea kanisa barikiwa la Kristo kwa wasaa huu. Because I saw the garments they were wearing. Kwa sababu niliona mavazi ambayo walikuwa wamevalia, The basic common denominator lile jambo ambalo lilikuwa la jumla, that cut across all of them that entered, that were going up into glory, ambalo lilikuwa linawahusisha wote kabisa ambao walikuwa wanaingia katika utukufu, is that each one of them was well adorned into a very finest linen, brilliant and radiant, finest linen, white and clean and brilliant and radiant. ni ya kwamba kila mmoja wao alikuwa amevaa vazi la utukufu sana kabisa, ambalo lilikuwa linaangaza, nyeupe linalong'aa kabisa. And it's amazing because with this type of calling, like the two prophets are,
na yashangaza kabisa kwa sababu na aina hii ya mwito kama vile manabii wawili wa Bwana walivyo, then they are able to see even individual persons that they know. hivyo basi wanaweza kuona hata watu mmoja mmoja ambao wanawajua. So you can imagine, sometimes I know the futures of people, their destinies. Hivyo basi unaweza kuwazia wakati mwingine mimi hujua hatima za watu. And so they crossed this way, and it's amazing that they were all having that garment, and that was the basic denominator for all of them, the irreducible minimum. Na hivyo basi walikuwa wanavuka namna hii, na wote walikuwa na lile vazi la utukufu kabisa, ndicho alama ambayo haiwezi kupunguzwa. And so Kwa hivyo he also made me know, because some of them moved their hands, so I could see that between the sleeve and the main cloth there was a connecting cloth like this. hivyo basi alinisababisha nijue, kwa sababu wengine wao walisongesha mikono yao namna hii. Hivyo basi niliweza kujua ya kwamba kati ya mkono wao na nguo kuu kulikuwepo na kitambaa ambacho kilikuwa kinaunganisha namna hii. And so if they open their hand, you may think they have wings. Hivyo basi iwapo wangefungua mikono yao ungefikiria kwamba ni mabawa. And then after that, Halafu baada ya hiyo, then as I was standing, I realized I was standing just about 20 to 30 feet away from the cloud of God that I called down to Kisumu, December 22nd, the year 2019. Just recently. It's wakati not yet even a year. wakati nilipokuwa nimesimama yapata mita 20 na 30 hivi, Feet, I said feet. yapata futi 20 au 30 hivi, nikagundua ya kwamba nilikuwa nimesimama karibu na lile wingu kubwa kabisa ambalo nilimuita Kisumu, yapata tarehe 22 Desemba mwaka 2019. So right there you can understand the message the Lord is transmitting, why he has appeared in the cloud. Hivyo basi moja kwa moja pale unaweza kutambua ujumbe ambao Bwana anapeana, kwa nini amekuja katika wingu. Remember the last time he appeared in the cloud, Kumbuka wakati wa mwisho alipokuja katika wingu, he rescued the children of Israel all the way from Goshen into the promised land. aliwaongoza wana wa Israeli na kuokoa kabisa wana wa Israeli kutoka Gosheni hadi katika nchi ya ahadi. So you can tell, Hivyo basi mnaweza this kutambua time around, ya kwamba wakati huu he has also come to take the church. pia amekuja kulichukua kanisa. And so, Kwa hivyo at that 20 to 30 feet away, kwa huo umbali wa futi 20-30 hivi, then immediately they were about to approach the cloud. They were approaching very close to the cloud. halafu punde tu walikuwa wanakaribia kabisa wingu. Then suddenly, Halafu kwa ghafla, the cloud, it was so spectacular and magnificent to see. ilikuwa ya ajabu na ya kupendeza kabisa kuona. The cloud opened like this. Wingu likafunguka namna hii, Opened the door of heaven like this. likafungua mlango wa mbinguni namna hii. And it was in this angle. It was in this angle. It was not a vertical door, so it was sloping like this. Haukuwa mlango ambao umesimama, bali ulikuwa namna hii umelala. And then as they were about to approach the cloud, Halafu walipokuwa karibu kufikia wingu, a glorious ladder was lowered. ngazi ya utukufu ikashushwa. Glorious stairs. Ngazi za utukufu. And then I began to see their glorious feet Halafu nikaanza kuona miguu zao za utukufu touching the glorious stairs of eternity. zikiguza ngazi za utukufu za umilele. The glorious stairs of everlasting life. Ngazi za utukufu za maisha ya milele. And they were entering, so you could see sometimes the cloud covered up to the knee. Na wao walikuwa wanaingia, hivyo basi wakati mwingine ningeweza kuona ya kwamba wingu lilifunika hadi kwenye magoti. Sometimes came up to waist, Wakati mwingine ikafika kwenye the kiuno, chest. kifua. At one point I could only see from the neck up. Kwa wakati mmoja tu ningeweza kuona kuanzia kwa shingo juu, And then all the way until the heads, and the head disappeared inside. na hadi kote kote, hadi kichwa kikapotelea ndani. So you can imagine Hivyo basi unaweza kuwazia what a spectacular vision that was. ni maono ya kupendeza namna gani yalivyokuwa, Because they are entering and they are going forever. They are not looking back. kwa sababu wanaingia na wanaenda milele, hawaangalii nyuma. And that is the event Na hilo ndilo tukio that the earth is waiting for right now. ambalo dunia inangojea sasa hivi. That is the most important event in the calendar of God that is coming up any moment from now. Hilo ndilo tukio nyingine la muhimu kabisa kwenye kalenda ya Mungu ambalo litakuja wakati wowote kuanzia sasa hivi. And that is the event the Lord showed me a few hours ago today. Na hilo ndilo tukio ambalo Bwana alinionyesha masaa machache tu kuanzia leo hii. When I saw the two prophets of the Lord glorified, so I saw the two heads. Wakati nilipowaona manabii wawili wa Bwana wakiwa wametukuzwa, hivyo niliona vichwa viwili. But the glory was blinding.
lakini utukufu huo ulikuwa wa kupofusha. And he made me know that glory, they were glorified because the Messiah had come for the church. Na alinisababisha nijue ya kwamba walikuwa wametukuzwa kwa sababu Masia alikuwa amekuja kwa ajili ya kanisa. So that event has been trumpeted for such a time. Kwa hivyo basi tukio hilo limepigiwa tarumbeta kwa muda mrefu kabisa. So surely it's going to take place. Kwa hivyo kwa hakika linaenda kutendeka. We need to prepare. Tunahitaji kujiandaa. But anyhow, lakini hata hivyo, and so when they entered, then the cloud closed the door to heaven. Walipoingia hivyo basi wingu akafunga mlango wa mbinguni. After that I woke up. Baada ya hiyo nikaamka. And then I began to give the prophecy. Halafu nikaanza kupeana unabii. And when I began to give that prophecy, na wakati nilipoanza kupeana unabii huo, the chronology is very clear. Mfululizo wake uko wazi kabisa. That the Lord lifts me up into the sky. Ya kwamba Bwana ananinua juu katika anga. And then the voice commanded me to look left down. Halafu sauti kaniamrisha niangalie kushoto chini. And so when I look down, I see the exact moment when the church is just lifting up, has just lifted off the ground. Halafu nilipoangalia chini niliona wakati ule hasa kabisa, wakati ambapo kanisa liliondoka tu kwenye udongo. And then the church goes and makes a turn and all that until she enters. Halafu kanisa linaenda na kugeuka hadi linapoingia. So the chronology is the lift off of the church, the rapture of the church. Hivyo basi mfululizo ni ule kuinuliwa kwa kanisa, unyakuzi wa kanisa. And then the glorious stairs appear. Halafu ngazi za utukufu zinaonekana. But what really shocked me and astounded me very much, lakini kile ambacho kilinishtua na kunishangaza sana, is that 1 year and about 2 months like this, ni ya kwamba yapata baada ya mwaka mmoja na miezi miwili hivi, to be specific, on March 11th the year 2018, kuwa uhasa kabisa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2018, while I was giving a pastor's conference at the Nakuru main altar in Nakuru city, nilipokuwa ninafanya kongamano la wachungaji katika madhabahu makuu ya Nakuru pale Nakuru mjini. And the Lord had shown me in the dream that I'm teaching about the book of Revelation chapter 11. Naye Bwana alikuwa amenionyesha katika ndoto ya kwamba nilikuwa ninafundisha kuhusu kitabu cha Ufunuo sura ya 11. And in that Revelation chapter 11, na katika hiyo kitabu cha Ufunuo sura ya 11, the Lord wanted to speak about the visitation ongoing on the earth now, the messengers on the earth. Bwana alitaka kuzungumza kuhusiana na mtembeleo unaoendelea duniani sasa hivi, wajumbe walioko duniani. And then, halafu at that moment when I just mentioned, I said, remember, before we start the message, remember, I have already seen the glorious stairs of eternity, Lord, and the church enter into eternity. Nilipotaja tu kabla hata tuanze ujumbe nikasema ya kwamba kumbuka, nimeziona ngazi za utukufu za mbinguni zimeshushwa. And the church enter into eternity. Nalo kanisa likiingia katika umilele. And so when I just mentioned the glorious stairs of eternity, na hivyo basi nilipotaja tu ngazi za utukufu za umilele, and because the conference was so big and outside we had hundreds of thousands of pastors who have come, the overflow was out in the tents. Na kwa sababu kongamano hilo lilikuwa kubwa kabisa na kulikuwepo na mahema kule nje katika ufuriko, hundreds of thousands of pastors were out there. Mamia ya maelfu ya wachungaji and walikuwa huko nje. And just Christians who came to attend, but in the overflow out. Na watu wa Kristo tu ambao walikuja kuhudhuria lakini walikuwa katika ufuriko nje. So the moment I just mentioned, remember, I have already seen the glorious stairs of heaven lowered, and the church climbed them and enter. Hivyo basi pindi tu nilipotaja ya kwamba kumbuka ya kwamba nimeziona ngazi za utukufu zikiwa zimeshushwa, nalo kanisa kumbuka ya kwamba tayari. Okay, thank you so much. I think I need to focus here. Kumbuka ya kwamba tayari nimeziona ngazi za utukufu za mbinguni zikiwa zimeshushwa mbinguni, nalo kanisa la utukufu likizipanda na kuingia mbinguni. At that moment, kwa wakati huo, the people were outside in the overflow. Watu ambao walikuwa nje katika ufuriko. Sometimes people run inside to catch a seat. Catch for me a seat. Put for me this Bible on a seat. Catch for me a seat inside. Wakati mwingine watu hukimbia ndani ili kwamba kushika kiti chao. Niweke Biblia hii ili kwamba unishikie kiti ndani. I'm going to be late. Catch for me 2 places. Nitaenda kuchelewa, unishikie sehemu 2. And then I don't want to be in the overflow. Catch for me inside. Sitaki kuwa katika ufuriko, unishikie ndani. But what happened shocked us. Lakini kilichotendeka kilitushtua. The people outside, watu ambao walikuwa nje, they were able to see the Lord lowered the glorious stairs, and they saw. Waliweza kuona Mungu akizishusha ngazi za utukufu, wakaziona. When they looked up,
walipotazama juu, this is what they saw. hiki ndicho waliona, And they recorded this on their cell phones na wakarekodi hizi na simu zao and shared with us. na kushiriki pamoja nasi. So it is amazing. Kwa hivyo yashangaza You kabisa. can even see how sharp those stairs are. Unaweza kuona hata jinsi ambavyo ina makali hizo ngazi. There's the ladder of God. Hiyo ni ngazi ya Mungu. How sharp it is. Jinsi ambavyo ina makali kabisa. And so, Kwa hivyo, this is the prophecy I have been giving until today. huu ndio unabii ambao nimekuwa nikipeana hadi leo hii, And saying that the Messiah is coming. na kusema ya kwamba Masia anakuja. These are wonders. Haya ni maajabu, Supernatural. mambo yasiyo ya kawaida. These are supernatural events of heaven. Haya ni matukio yasiyo ya kawaida kabisa ya mbinguni. Even the rapture of the church Hata unyakuzi wa kanisa is going to be such an event. linaenda kuwa tukio kubwa A kabisa, spiritual event that has not been seen before. tukio la kiroho ambalo halijawahi kuonekana hapo awali. Even the death of Christ and the resurrection of Christ and his ascension, that was also an event never seen before. Hata kifo cha Kristo na ufufuo wa Kristo na kupaa kwake, hilo ni tukio ambalo halikuwa limeonekana hapo awali. And so this is going to be our lead conversation tonight. Hivyo basi haya yanaenda kwa mazungumzo yetu ya mwongozo usiku wa leo, And that's why today na ndio sababu leo hii I want us to look again ninataka tuangazie tena at the lead scripture we pursued last time. katika andiko la mwongozo ambalo tuliangazia wakati uliopita, The book of Revelation chapter 4, kitabu cha Ufunuo sura ya 4 verses 1 on mstari wa kwanza up to kuendelea verse 11. hadi mstari wa 11. But we are still around verse 1, 2, 3, 4, 5. So I want us to go again and pull out this conversation that the Lord may instruct you accordingly. Hivyo basi ninataka tu